Zwei Länderstehen im Krieg. Auf der einen Seite ein Supermacht. Ein Land mit unvorstelbarer militärischer Stärke. Mit Billionen und Budget. Mit tausenden Kampfflugzeugen, modernsten Waffen und globaler Präsenz. Auf der anderen Seite ein Land, das auf dem Papier deutlich schwächer ist. Wenn man nur die Zahlen betrachtet, ergibt dieser Krieg keinen Sinn. Die Differenz bei den Streitkräften liegt bei zig Millionen Soldaten. Das Militärbudget unterscheidet sich 100 Milliarden $. Technologisch scheint ein Seite der anderen Jahrzehnte voraus zu sein. Und trotzdem läuft dieser Krieg nicht so, wie wir es erwartet haben, denn dies Geschichte handelt nicht von Stärke, sie handelt von Kontrolle. Und sie beginnt an einem Ort, der auf der Weltkarte fast unscheinbar wirkt. Ein schmaler Wasserstraßen, kaum 40 Kilometer breit, und doch einer der wichtigsten Ort der gesamten Erde. Die Straße von Hormus. Wenn man heute auf Satellitenbilder schaut, wirkt sie klein, fast unbedeutend. Doch genau ihrer Verlieft ein der wichtigsten Lebensadern der modernen Welt. Rund ein Fünftel des gesamten globalen Ölhandels passiert genau ihrer. Jeden Tag. Gigantisch Tanker bewegen sich durch dies enge Passage, beladen mit Energie, mit Macht, mit Einfluss. Ein einziger Zwischenfall ihrer kann die Weltwirtschaft erschüttern. Und genau dieser Ort liegt unter dem Einfluss eines Lands, Iran. Doch zu verstehen, warum dieser Ort so mächtig ist, müssen wir weit zurückgehen, sehr weit, Millionen Jahre in die Vergangenheit, eine Zeit, in der es kein Länder gab, kein Grenzen, kein Politik, nur gewaltige Kräfte unter der Erde. Die Arabische Platte bewegt sich langsam nach Norden, die Eurasische Platte hält dagegen. Und dann, der Zusammenstoß. Mit unvorstelbarer Kraft schiebt sich ein Platt unter die andere. Gebirge entstehen. Das Zagros-Gebirge erhebt sich. Und zwischen diesen geologischen Kräften entsteht etwas Neues. Ein schmaler Durchgang zwischen zwei gewaltigen Wassermassen. Die Gebirgsten der Straße von Hormus. Jahrhundert vergehen. Menschen beginnen, dies Region zu besiedeln. Und skan früh erkennen sie etwas Entscheidens, dieser Ort ist anders. Ist nicht nur geografisch wichtig, ist strategisch. Im alten Persien wird dies Raut zu einem Symbol. Ein Symbol für Ordnung, für Kontrolle, für Handel. Im Zoroastrismus, einer der ältesten Religionen der Welt, gibt es ein zentrale Figur, Ahura Mazda, der Gott der Ordnung. Und genau dies spiegelt sich in diesem Ort weiter. Ein schmaler Pfad, der Chaos-Instruktor verwandelt. Im 11. Jahrhundert betritt ein Mann dies Buchen, kein großer General, kein Eroberer, ein Händler. Sieht was an der Übersehen. Erkennt das Potenzial dieses Orts. Und trifft eine Entscheidung. Die alles verändert, gründet das Königreich Hormus. Ein Reich, das nicht auf Krieg basiert, sondern auf Kontrolle von Handel. Schiff aus Indien, Karawanen aus Arabien, Händler aus Afrika und China. Sie passieren diesen Punkt. Und jedes einzelne Schiff bedeutet Reichtum. Ein kleiner Ort mit globaler Bedeutung. Die Jahrhundert vergehen. Und irgendwann erkennt die Welt, wer diesen Punkt kontrolliert mehr als nur Wasser. Kontrolliert den Fluss von Reichtum. Dann kommen die Europäer. Die Portugiesen betreten die Schiene, mit wenigen Schiffen, mit begrenzten Ressourcen, aber mit einem klaren Ziel, Kontrolle, und sie schaffen es, sie übernehmen die Straße von Hormus, nicht durch Maß, sondern durch Strategie. Doch sie bleiben nicht lange allein. Und ihr möcht folgen. Allen voran, Großbritannien. Mit politischem Geschick, militärischer Stärke und strategischen Allianzen sichern sie sich die Kontrolle. Die East India Company übernimmt die Rolle des Wächters. Ein Unternehmen, das mehr Macht besitzt als viele Staaten. Und dann kommt der Moment, der alles verändert. Auf der einen Seite die eine Gebirgsstunde der Supermacht. Genug, ein einziges Wort. Und doch hat es die Kraft, ein ganzes System zu erschüttern. Mohammed Mossadegh was genau was tat. Was, dass sich nicht nur gegen Unternehmen stellt, sondern gegen Imperien. Iran steht in einem Wendepunkt. Mossadegh wird Premierminister. Und fast sofort trifft eine Entscheidung, die Geschichte schreibt. Die Nationalisierung des iranischen Öls. Das bedeutet, kein ausländisches Unternehmen kontrolliert mehr dies Ressource. Kein unfairer Vertrag. Kein stiller Abfluss von Reichtum. Das Öl gehört jetzt dem iranischen Volk.
Für Iran ist es ein Moment des Stolzes. Für Großbritannien ist es ein Schock. Den hinter diesem Earl State Einnahme, Anglo-Iranian Oil Company. Ein Unternehmen, das better als BP bekannt wird. Ein Unternehmen, das jahrelang von iranischem Öl profitiert hat. Und plötzlich ist alles weg. Großbritannien regiert schnell, nicht mit Worten, sondern mit Macht. Die Royal Navy wird entsandt, Ziel die Straße von Hormus. Die Strategie ist klar, wenn Iran sein Öl nicht verkaufen kann, wird es wirtschaftlich zusammenbrechen. Ein Land kann ohne Einnahmen nicht überleben. Und so beginnt ein Blockade. Schiff werden gestoppt. Handelsrouten kontrolliert. Iran wird isoliert. Doch Mossadegh gibt nicht nach. Weiß, dies ist nicht nur ein wirtschaftlicher Kampf. Es ist ein Kampf Souveränität. Also geht einen anderen Weg. Bringt den Fall vor den internationalen Gerichtshof. Ein mutiger Schritt. Ein riskanter Schritt. Die ganz Welt schaut zu. Ein Land aus dem globalen Süden stellt sich gegen ein der größten Mächte der Welt. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Mossadegh gewinnt. Sein Argument sind stark. Sein Haltung unerschütterlich. Und plötzlich steht Iran als Symbol da für Widerstand. Doch Macht verliert nicht gern. Und kann gar nicht leise. Im Schatten der Öffentlichkeit beginnt ein andere Operation. Keine affine Konfrontation. Keine offizielle Kriegserklärung, sondern ein Coup. Unterstützt von zwei Namen, CIA MI6 Propaganda wird verbreitet, Protest organisiert, Unruh gescheut, und dann der Umsturz. Mossadegh wird gestuest, die Demokratie zerbricht. Und insane stellt tritt erneut der Schah, mit einem Kayat etwas anders Zurück, ausländischer Einfluss, Kontroll, und der Zugriff auf Öl. Für viele Iraner ist dies ein Verrat, ein tiefer Schnitt. Ein Iranis, das sich ins Kollektivgedächtnis einbrennt, die jar vergehen, doch die wat bleibt, unter der Oberfläche. Still, Watchsend, bis 1979. Die Spannung entlädt sich, ein Revolution beginnt, Millionen Menschen gehen auf die Straße, sie wollen Veränderung, sie wollen Unabhängigkeit, sie wollen Kontrolle über ihr eigenes Land, und diesmal gibt es kein Zurück, der Schah flieht. Sein System fällt, und ein new Figur tritt auf die Bühne, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mit ihm beginnt ein new Ära, ein neues Iran, ein Iran, das sich klar positioniert, gegen westlichen Einfluss, gegen Kontrolle von außen, und besonders, gegen die USA, die Spannungen eskalieren schnell. Die amerikanische Botschaft in Teheran wird besetzt, 52 Geiseln, 444 Tage. Die Welt ist schockiert. Die Fronten sind klar. Iran ist nicht mehr nur ein Land. Es ist ein Symbol. Ein Symbol für Widerstand, für Unabhängigkeit, für Konfrontation. Doch dies new Realität bringt new Konflikt mit sich. Und einer davon wird besonders brutal. Ein Nachbar greift in Irak. Unter der Führung von Saddam Hussein. Was folgt, ist einer der blutigsten Krieg des 20. Jahrhunderts, Jahr, Millionen tot. Zerstörung ohne End. Doch mitten in diesem Chaos entsteht ein new Art von Krieg. Kein direkter Kampf in Land, sondern ein Kampf auf dem Wasser, der Tankerkrieg. Öltanker werden zu Seelen, Handelsrouten zu Schlachtfeldern, und wieder steht ein Ort im Zentrum, die Straße von Hormus. Raketen schlagen ein. Schiff brennen, Öl fließt nicht nur als Ressource, sondern auch als Führer. Die Welt regiert nervös. Den Jeeds angegriffen Schiff bedeutet mehr als nur einen Verlust. Es bedeutet Unsicherheit. Es bedeutet stegen Preis. Es bedeutet global Konsequenzen. Und genau hierer erkennt Iran erneut sein Stack. Nicht in Zahlen, nicht in Technology, sondern in seiner Position. Ein schmaler Durchgang, aber ein gewaltiger Hebel. Und dieser Hebel kann die Welt bewegen. Die Flammen auf dem Wasser waren der Anfang. Denn was im Iran-Irak-Krieg begann, entwickelt sich schnell zu etwas Größerem, etwas Gefährlicherem. Die Straße von Hormus war nicht mehr nur ein Handelsweg. Sie wird zu einem Schlachtfeld. Jeder Tanker, jedes Schiff, kann zum Ziel werden. Iran greift nicht nur irakisch Schiff an, sondern auch die seiner Verbündeten. Golfstaaten, Öltransport. Alles wird Teil des Konflikts. Die Strategie ist klar. Wenn wir nicht gewinnen können, dann sorgen wir dafür, dass niemand gewinnt. Und genau das passiert. Die Weltmacht regieren sofort.
Ölpreis Stagen, Unsicherheit breitet sich aus. Den plötzlich Word allen klar, dies ist kein regionaler Konflikt mehr. Dies betrifft jeden. Und dann tritt eine Macht auf die Bühne. Die Vereinigten Staaten, zunächst zögerlich, beobachtend, abortend. Doch als die Angriff zunehmen, ändert sich das. Kuwait bittet Hilfe. Ihre Tanker wurden angegriffen. Ihre Wirtschaft ist bedroht. Die USA regieren, aber nicht direkt mit Krieg, sondern mit einer cleveren Strategie. Sie geben den kuwaitischen Tankern eine neue Identität, eine neue Flag, die amerikanisch. Plötzlich wird jeder Angriff. Zu einem potenziellen Angriff auf die USA. Operation Ernest will beginnt. Ein der größten Marineskorten der Geschichte. Amerikanisch Kriegsschiff begleiten Öltanker durch die Straße von Hormus. Ein klares Signal, wir sind jetzt ihrer. Doch Krieg ist unberechenbar. Ein US-Kriegsschiff, die USS Stark. Ein irakischer Jet führt ein Raket ab, dann noch ein. 37 amerikanisch Soldaten sterben. Ein Fehler, oder mehr? Irak behauptet, sei ein Versahen Jewissen. Doch der Schaden ist angerichtet. Die Spannungen eskalieren weiter. Ein weiteres iranisches erschüttert die Welt. Ein iranisches Passagierflugzeug, Iran Airflug 655, abgeschossen von einem US-Kriegsschiff. 290 Menschen sterben. Zivilisten, ein tragischer Fehler. So wird es genannt. Doch für Iran ist es mehr als das. Es ist ein weiteres Zeichen. Ein weiteres Kapitel in einer langen Geschichte von Konflikt. Und trotzdem geht der Krieg langsam zu Ende. Iran und Irak sind erschöpft. Zerstört. Ein Waffenstillstand wird erreicht. Doch die wichtigste Lektion bleibt, die Straße von Hormus ist Macht. Die Jahr vergehen. Doch die Spannungen verschwinden nicht. 2000 Jahr. Ein neues Thema rückt in den Fokus. Das iranische Atomprogramm. Die Welt wird nervös. Besonders die USA und ihre Verbündet. Sanktionen folgen. Ein nach der anderen. Wirtschaftlicher Druck. Isolation. Doch Iran regiert. Nicht mit Kapitulation, sondern mit Drohung. Wenn ihre uns wirtschaftlich stranguliert, dann schließen wir die Straße von Hormus. Ein einfach Aussage. Aber mit gewaltigen Konsequenzen. Denn jeder weiß, das ist kein Leerdrohung. Die Spannungen steigen. Wieder dieselbe Warnung. Die Welt hält den Atem an. Die USA, Großbritannien, Frankreich, sie skicken ihre Flotten. Flugzeugträger, Zerstörer, U-Boot, ein Show of Force. Doch Iran bleibt ruhig, kontrolliert, berechnend. Denn sie wissen etwas Wichtiges, sie müssen die Straße nicht wirklich schließen. Die Angst davor reicht skanos. Und genau das ist ihr größter Waffe. Ein unsichtbarer Druck. Ein permanenter Hebel. Die Jahr vergehen. Doch das Muster bleibt. Ein Tanker wird festgesetzt. Ein Schiff wird kontrolliert. Ein Vorfall ihrer. Ein Zwischenfall dort. Und jedes Mal regieren die Macht. Ölpreis Stagen. Investoren werden nervös. Regierungen diskutieren. Ein schmaler Wasserstraßen kontrolliert die globale Wirtschaft. Und Iran sitzt genau an diesem Punkt. Nicht als stärkste Militärmacht, nicht als reichstes Land, sondern als Gatekeeper, der Wächter eines Tors, durch das die Welt muss. Und genau deshalb kann selbst ein Supermacht nicht einfach tun, was sie will. Denn manchmal, doch so schnell so ist es etwas mehr kontrollieren. Nicht das Ziel. Ihrer, Iran von ein nächsten Höhepunkt. Ein Langen den die Handelsweg, Geschichte Flachtfeld und Schlachtfeld, Konflikts. Wieder Ort, Siener von doch Hormus. Die Welt hat sich verändert. Technologie ist fortgeschritten. Armeen sind stärker geworden. Waffen sind präziser, schneller, tödlicher. Und doch bleibt ein Sache gleich. Die Bedeutung der Straße von Hormus. Jahren sind vergangen. Krieg wurden geführt. Regierungen sind gefallen. Allianzen haben sich verschoben. Doch dieser schmale Wasserstrafen ist immer noch das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und dann beginnt eine neue Phase der Spannung. Die Konflikt im Nahen Osten nehmen wieder zu. Iran, Israel, die Vereinigten Staaten, kein direkt Kriegserklärung, aber ein Schattenkrieg. Cyberangriff, Sabotage, gezielt Angriff, und immer wieder, Zwischenfall auf See, ein Tanker wird festgesetzt, ein anderes Schiff wird kontrolliert, ein drittes verschwindet plötzlich aus dem Radar. Die Botschaft ist klar, wir können den Fluss stoppen. Und die Welt versteht, denn in einer globalisierten Wirtschaft ist Energie alles,
Ohne Earl, stehen Fabriken still, stopped der Transport, Gerrit die Wirtschaftens Wanken. Und genau deshalb ist die Straße von Hormus mehr als nur ein Ort. Sie ist ein Druckpunkt, ein Hebel, ein unsichtbares Machtinstrument. Dan eskaliert die Situation, ein Angriff, dan ein Gegenschlag, Raketen fliegen, Drohnen durchqueren den Himmel. Die Spannungen erreichen einen neuen Höhepunkt. Die Macht regieren sofort, der Ölpreis steigt. Schnell, dan schneller, $70, $100, $150. Die Angst wächst, was when Hormus wirklich geschlossen wird, ein Szenario das Land nur Theorie war, wird plötzlich real. Regierungen treffen sich. Notfallplan werden aktiviert. Europa diskutiert. Soll man eingreifen, oder sich herschalten? Einige sagen, das ist nicht unser Krieg. Ander warnen, wenn Hormus fällt betrifft es uns alle. Und während die Welt diskutiert, bleibt Iran ruhig. Den sie wissen, Zeit spielt für sie. Den Jed stund Unsicherheit, kastet die Welt Milliarden. Und genau hierer liegt die wahre Macht. Nicht im Abschuss von Raketen, nicht in der Anzahl von Soldaten, sondern im Einfluss, in der Fähigkeit, die Entscheidungen anderer zu kontrollieren. Und genau das passiert. Selbst Supermächte müssen überlegen. Abwägen, regieren, denn ein falscher Schritt kann global Konsequenzen haben. Und genau deshalb bleibt die Straße von Hormus offen. Nicht weil sie nicht geschlossen werden kann, sondern weil ihre Schließung zu gefährlich ist, für alle. Doch die Drohung bleibt, immer wie ein Schatten. Und vielleicht ist genau das die größte Waffe von allen, nicht der Krieg selbst, sondern die Möglichkeit des Krieges. Amen zeigt uns dies geschicht etwas Entscheidens, Macht bedeutet nicht immer der Stärkste zu sein. Manchmal bedeutet Macht am richtigen Ort zu sein. Zur richtigen Zeit. Und den richtigen Hebel zu besitzen. Die Straße von Hormus ist genau dieser Hebel. Ein schmaler Streifen Wasser, der das Gleichgewicht der Welt beeinflusst. Und Iran mag vielleicht nicht die größte Macht sein. Aber es sitzt genau in diesem Punkt. Und genau deshalb muss die Welt zuhören. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Spannungen bleiben. Die Unsicherheit bleibt. Und irgendwo zwischen zwei Küsten fließt weiterhin das Öl der Welt. Durch ein Passage, die vielleicht klein aussieht. Aber größer ist als alles andere. Die Straße von Hormus. Und solange sie existiert, wird sie ein Zentrum der Macht bleiben. Vielleicht nicht sichtbar, aber immer spürbar. Und die Frage bleibt, was passiert, wenn dieser Schmalweg eines Tages wirklich geschlossen wird? Die Antwort darauf könnte die Welt verändern.